Hi students, I hope you all doing good. Students, in this video we are going to discuss about class 8 term 2 unit 6 from history, development of industries in India. What is the title? Development of industries in India. This is the part 1 video. In this video I am going to explain about introduction, traditional crafts in India, decline of Indian industries. These are the topics I am going to discuss in the video. Please listen, students. This lesson tells us how the development in industries during ancient period, medieval period and modern period in India. Okay, so this lesson deals with how the development of industries from ancient period to modern period. Okay, so in the ancient period, our Indians people developed the industries, and during medieval period and modern period, British developed the industries in India. Okay, about this only we are going to discuss in this lesson how the industry was developed in the ancient period, medieval period and modern period. Okay, introduction. The history of Indian industries dated back to the history of humankind. That means when the human being born in the earth, from that period onwards, the history of industry in India. ஸோ எப்போ ஒரு மனிதன் பிறந்தானோ அந்த மனிதனுடைய எதுவும் சேர்ந்து பிறந்துருச்சு அப்படின்றாங்கன்னா தொழில். இண்டஸ்ட்ரின்னா தொழில். ஓகே, இந்தியன்ஸ் traditional economy was divided into agriculture and handicrafts. ஸோ இந்தியன்ஸோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டூவாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. பாரம்பரியமான தொழிலை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஹேண்டிகிராஃப்ட். அக்ரிகல்ச்சர் மீன்ஸ் விவசாயம் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட் மீன்ஸ் கைவினை பொருட்கள். ஓகே, அக்கார்டிங் டு Edward Bernays, the British place of cotton manufacture in India. So according to Edward Bernays, he introduced the manufacturing cotton, பருத்தி. காட்டன்னா என்னது? பருத்தி. Manufacturing industries in India. Bernier, who visited India during the Mughal period, he admired the India. Okay, Bernier is from the British. He visited India during the region of Mughaliar Emperor Shahjahan. He admired. So Bernier வந்து இந்தியாவை வந்து விசிட் பண்ண வராது. அந்த டைமில் he liked India. Okay, the French traveler admired the peacock throne, carpet of silk and gold as well as mine. So the French traveler admired peacock throne. So simhasanam. Okay, மயில் simhasanam. Then carpet of silk, kambalam. In Tamil, carpet of silk means kambalam. That means we can use in the floor. Carpet mat மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம வந்து ஃப்ளோரில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் கோல்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் மைன். மைன் மீன்ஸ் நீலக்கரி சுரங்கம். So these goods were admired by Europeans. Through this only the Europeans entered into India. Okay students, can you get it? Shall I move on to the next topic? The next topic is traditional crafts of India. Traditional means பாரம்பரியம். ஓகே, கிராஃப்ட்ஸ் மீன்ஸ் கைவினை பொருட்கள். நம்மளோட பாரம்பரியமான கைவினை பொருட்களாக என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லிசன். The craft were rich in Indian history. It is an important part of human life. Handicrafts was the second largest source of employment in rural India, so to agriculture.
ஸோ ரூரல் இந்தியாவில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் வருமானம் வரக்கூடிய தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட். அண்ட் இட் ஹாவ் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் ஒர்க், வேலை உள்ளது. ஓகே, ஸோ டு அக்ரிகல்ச்சர். த ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் industries were textile, wood work, ivory, stone cutting, leather. With the help of leather we can make handbags, purse, shoes, etc. Fragrance wood means nothing but வாசனை உள்ள மரங்கள். With the help of that we can make furniture and also perfume. Metal work, with the help of metal work we can make knife, hammer, etc. Then jewelry, everyone they can wear the jewelry, isn't it students? With the help of gold we can make jewelry. And stone cutting means nothing but so in the ancient period with the help of the stone only they made weapons. Okay, then ivar means nothing but யானை தந்தம். With the help of that we can make many decorative things. Okay, so these are the traditional works in India. Okay, and in the village side, then village artisans, some village artisans such as potters means பானை. Okay, பானை, with the help of clay they can make pots. Then weavers means நெசவாளர்கள், துணி நெய்றவங்க. Next, blacksmith only will do the metal works. ஓகே, இரும்பு உருக்கி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொருளாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குக்கிங் ஐட்டமாக இதெல்லாமே மாற்றுவாங்க. ஓகே, தென் but some goods produced for domestic and international market. சில goods பார்த்திங்கன்னா உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. Such goods were cotton, textile. Cotton means பஞ்சு means பருத்தி பஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, in Tamil meaning பருத்தி பஞ்சி. muslin is one of the cotton only. Wool means you know that with the help of wood we can make sweater, scarf, etc. Silk means pattu, that we can make saree. And metal articles, with the help of the metal articles only we can used as cooking things and for cutting. Okay, for cutting vegetables we can use the metal articles. Okay, so these things are we can produce for domestic and international market. ஓகே, உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் இந்த குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்தியா இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் காட்டன் அண்ட் சில்க். ஓகே, ஸோ இந்தியா இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் காட்டன் அண்ட் சில்க் clothes. For this only the British admired the cotton and silk clothes and they came to India and they settled in India. Okay, shall I move on to the next topic? Students, I hope that you all understood about traditional crafts of India. Yes, the traditional crafts of India, it's rich in Indian history. Okay, the next is decline of Indian industries. So decline means சரிவு in English meaning, சரிவு in Tamil meaning, in English became weaker or fall down. Okay, so how the Indian industries fall down? First one, loss of royal patronage means supporters. Okay, listen. As the British conquered the Indian territory one by one. Okay, so British வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they capturing the Indian territory, இந்தியனோட பிளேசஸ் இடத்தை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணுறாங்க, கேப்சர் பண்ணுறாங்க. the native ruler lost their power, property and prosperity.
ஓகே. ஸோ நேட்டிவ் ரூரல், இந்தியாவோட நேட்டிவ் ரூரல் அந்தந்த இடத்துல பகுதியில் இருக்கிற கிங் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே லாஸ் தே பவர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் சொத்து, அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி மீன்ஸ் புகழ். The British introduced the machine-made goods in India. Okay, so after the British entered into India, they introduced many things in India, and also they introduced the industries in India. Okay, for because of the British only, we got decline of Indian industries. Okay, listen. So there were demand for the fine articles. They were demand for the machine made goods. Okay, they were demand for the machine made goods. This was the result. The craftsmen who were became poor. ஸோ மக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிஷின் மேட் குட்ஸை தான் விரும்புகிறாங்க. ஸோ கிராஃப்ட் திங், கைவினை பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணலைன்னா விரும்பலை. ஆஸ் வெல் அஸ் இந்தியன் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்தியன் பீப்புளே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மேக் பண்ணுற மிஷின் மேட் குட்ஸை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த கிராஃப்ட்மேன் வேர் பிகேம் புவர். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஓகே, கிராஃப்ட்மேன் எல்லாமே என்ன ஆகுறாங்கன்னா புவராக ஆகுறாங்க. எதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ஒன்லி. ஸோ த கிராஃப்ட்மேன் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஆஸ் த லேபர் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டு மீட் தே டெய்லி நீட்ஸ். So the craftsman want to meet their daily needs. So for that they going to work for the labor in the field of agriculture. In the agriculture, what happened? Now underemployment in the field of agriculture. So the craftsman also going and working in the agriculture field. Okay, so in the agriculture field, the underemployment means unemployment, வேலை இல்லாத பற்றாக்குறை வருது. Okay, the commercial food crops ruined Indian agro-based industries. So the British plan to grow the commercial food crops. காசு கொடுக்கக்கூடிய பயிர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விளைய வைக்கிறாங்க. ஃபார் வாட் மீன்ஸ் இந்தியன் ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக. ஓகே, த ஸ்ப்ளெண்டிட் பவர் ஆஃப் இண்டிஜீனியஸ் ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரி கேம் டு அன் எண்ட். ஸோ புகழ்பெற்ற உள்நாட்டோட கைவினை பொருட்கள் தொழில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முடிவுக்கு வருது. வை? பிகாஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். When the British entered into India, they introduced many things, and also they established the industries in India. Okay, they established the industries in India, and also they established the machine made goods in the India. For that only the handicraft work became weaker. Okay, can you get it, students? Can you get it? Okay, shall I move on to the next topic? Yes, the next is transaction from producer to exporter of raw material. Transaction means மாற்றுறது. Okay, Indian handicraft that had made the country famous. ஸோ இந்தியாவோட மெயின் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹேண்டிகிராஃப்ட். ஓகே, இந்தியாவோட மெயின் இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட். தட் மேட் த கண்ட்ரி ஃபேமஸ். அது வந்து என்னென்னா நம்மளோட இந்தியா நாட்டை வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்று வச்சுருந்துச்சு. பட் வென் த பிரிட்டிஷ் என்டர்ட் இன்டு இந்தியா, தட் handicraft work became collapsed. Okay, collapsed means fall down. There were competition by the machine made goods that were important from Britain by the British rule. Okay, so competition வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா machine made goods. Why? Because in the handicraft work it take many days to complete the product, but in the machine made goods we can easily complete the product. Here it will have less manpower and more machine power in the machine made goods, but
in handicraft work, we are man in the handicraft work, man want to spend more time to do that work. Okay, so there were competition by the machine made goods that were important from Britain by the British rule. Then the ruling British turned India as the producer of raw materials. Okay, so British வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, after introducing the machine made goods, now India is turned as the producer of raw material. நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா raw material கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பருத்தியை விளைய வச்சு அந்த பருத்தியை வந்து யாருக்கு கொடுக்குறோன்னா பிரிட்டிஷோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குறோம். அந்த பருத்தியை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பஞ்சாக மாற்றி நூலாக மாற்றி அதை வந்து என்னவா மாற்றுறாங்க, துணியாக மாற்றுறாங்க. It change into thread and it change into cloth. Okay, for their industries. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரா மெட்டீரியல் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக உருவாக்குறாங்க. ஓகே, மோர் ஓவர் பிரிட்டிஷ். ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷ் இன்ட்ரடியூஸ் ரயில்வேஸ் and roadways for the movement of finished product. ஓகே, ஸோ நம்ம ரா மெட்டீரியல் கொடுத்து அவங்க வந்து அந்த ரா மெட்டீரியலை ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக மாற்றுறாங்க. தட் ப்ராடக்ட் வாண்ட் டு ரீச் ஃபார் த அதர் பிளேசஸ். மற்ற பிளேசஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு we need the transport. For that the British introducing the roadways, railways for the movement of finished goods to reach the remote part of India. குக்கிராமத்துக்கு கூட அவங்களோட பொருள் போய் சேரணும். நாட் ஓன்லி தட், ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் ஆல்சோ தே கேன் கெட் த ரா மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ ஒன்லி தே இன்ட்ரடியூஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். Okay, can you get it, students? So this is the transit from producer to exporter of raw material. Okay, shall I move on to the next topic? The next is competition of machine made goods. Okay, now the competition for the machine made goods. So when the handicraft work, we have to, the man have to spend for more time to do the craft things. But the machine made goods, it will take less time. Okay, man work is less, machine work is more, and we can get fine articles. Okay, listen. Textile was the oldest industry in India. Okay, textile is the oldest industry in India. They were highly specialized skill of Indian weavers. Weavers means yaru நெசவாளர்கள். And the low production cost gave a competition to the European manufacturer. ஸோ நம்மளோட டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா வேவர்ஸ் நெசவாளர்கள் பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். ஓகே, உற்பத்தியோட செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுதான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இட் இஸ் த காம்படிஷன் டு த யூரோப்பியன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, யூரோப்பியனுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா போட்டியாக அமையுது. Why? Because we are selling the goods for we are producing the goods for the low cost. Okay, so it lead to the invention of cotton ginny, flying shuttle, spinning jenny and steam engine in England. Okay, ஸோ இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்வென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா because of the low production cost gave the competition to the European manufacturer. So they introduced cotton gin, flying shuttle, spinning jenny and steam engine in England. These are the machine made goods for the textiles. Okay, textiles வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச மிஷின் தான் இதெல்லாம். Okay, listen. Which made the producer of textile the production of textile on large scale. India became the market for the finished product of Britain. Okay, now India is became as the
product of the finished product of Britain. Okay, so they lost their livelihood. இந்தியாவோட வாழ்வாதாரமே என்ன ஆயிடுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு. யாராலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த British came to India and they made many changes in India, and also they developed many things in India. Okay, now the next topic is trading policy of the British. Now, so the British entered and the British occupied India moreover. Okay, now they introducing the trading policies. Okay, trading policies. Trading means you know that buying and selling the goods is called trade. Okay, listen. So trading policy of the British. All the trading policy implemented by the British. All the trading policy are want to implement by the British government in India. Free trade policy followed by East India Company. Only the free trade policy who want to follow East India Company. And they compelled the Indian traders to sell their goods below the market price. Complete means கட்டாயப்படுத்துறது. Okay, the British வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியன் குட்ஸை வந்து லோ காஸ்ட்டில் தான் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க. East India Company's aim was to buy the maximum quantity of Indian goods at the cheapest price and sell them to other European countries for a huge profit. நம்மள்கிட்டருந்து குறைஞ்ச காசில் வாங்கி அவங்க நாட்டில் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே செல்லிங் ஃபார் த ஹியூஜ் ப்ராஃபிட், அதிகமான விலைக்கு விற்கிறாங்க. திஸ் அஃபெக்டட் த ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, இட் அஃபெக்ட். லோ காஸ்ட்டில் வாங்கினா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும். British charge heavy duty on Indian goods. At the same time, the England goods entered India were charged only normal duties. Okay, so British வந்து British charge heavy duty on the Indian goods. இந்தியன் குட்ஸ் மேலே ஹெவியாக டேக்ஸ் போட்டாங்க. ஊஸ் தட் பிரிட்டிஷ். பட் இங்கிலாண்டோட பிரிட்டிஷோட குட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அண்டர் த நார்மல் டியூட்டிஸ், நார்மல் டேக்ஸில் தான் இருக்கும். அதே நம்ம குட்ஸ் அவங்க நாட்டுக்கு போகும்போது த டேக்ஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ தீஸ் ஆர் த ட்ரேடிங் பாலிசிஸ் ஃபாலோட் பை த பிரிட்டிஷ். Okay, and also they introduced for the India. So these trading policies, the India lost the traditional Indian industries. So these are the reason for the decline of the Indian industries. The next is deindustrialization. Okay, deindustrialization. During the first half of 19th century, Western countries were experienced industrialization. India suffered a period of industrial decline. So during the 19th century, the India suffered a period of industrial decline. The India domestic means ulnattu. The Indian domestic industry could not have withstood means withstand foreign competition. இந்தியாவில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஃபாரினோட காம்படிஷனால் என்ன பண்ண முடியல, போட்டி போட முடியல. ஒய்? பிகாஸ் தே இன்ட்ரடியூஸ் மெனி மிஷின்ஸ். Okay, new machines. They establish new machines in India. British has powerful industrial organization, big machinery, large scale of production in India. Okay, students, listen. So the British have powerful industrial organization. The difficulties in Indian industry was complicated further by the construction of Suez Canal, which reduced the transport cost.
ஓகே. ஸோ மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வருது. ஒய் பிகாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சூஸ் கெனல். ஓகே, சூஸ் கெனல் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிரிட்டிஷ் என்டர்டு இன்டு இந்தியா. இட் ரெடியூஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட். பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், கம்மியாகும். ஸோ கம்மியாகிறப்ப ஈஸிலி மெனி யூரோப்பியன்ஸ், ஓகே, மெனி யூரோப்பியன்ஸ் they can entered into India and they can sell their goods and also they can buy our goods. Okay, it made the British goods cheaper in India. The main causes for the decline of handicraft industry was the great employment opportunity in the modern factory. The another main reason for the decline of the handicraft industry. Why? Because the British introduced the many machines in India. Okay, the British introduced many machines in India. Through this, the Indians can get can get more employment opportunity. ஓகே, அதிகம் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவில் வந்து மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்ததுனால, நல்ல பெரிய பெரிய புது புது இண்டஸ்ட்ரீஸை கொண்டு வந்ததுனால அதிகமாக இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக கிடச்சிச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன், மெனி பீப்புள் தே left their handicraft work and they got employment in the modern industries. Okay, so this is the main reason for the decline of Indian industries in India. Okay, so the British entered during the medieval period and modern period into India and they developed many things in India and also they developed the industries. Through the industries they developed the transport also. Okay, and also our traditional handicraft work got decline. Okay students, I hope that you all understood this lesson. Students, if you have any doubt you can ask me. Please watch the video, then only you can understand the lesson. So thank you students. If you have doubt you can ask me. Thank you.